En la penumbra de una taberna sevillana, Miguel apuró su vaso de vino tinto. Sus manos colosas temblando contra el cristal. La risa de los parroquianos resonaba, pero él solo escuchaba el eco de una puerta que se cerró hace un año, cuando su hijo Javier, de 17 años, salió de casa sin mirar atrás. Aquella noche, Miguel había reunido todo su valor para confesar que era gay, y el silencio que siguió fue más cortante que cualquier palabra. Sevilla, 2025. Las calles del barrio de Triana olían a azahar y historia, pero para Miguel, de 45 años, carpintero de oficio, cada esquina era un recordatorio de Javier. Lo había creado solo desde que su esposa, Ana, murió cuando el niño tenía apenas 3 años. Durante 14 años, Miguel fue padre y madre, trabajando hasta la medianoche en su taller para pagar las facturas, asistiendo a las funciones escolares, y enseñando a Javier a montar en bicicleta en el parque de María Luisa. Pero todo cambió aquella noche, cuando las palabras que había guardado durante décadas salieron de su boca. Hijo, necesito que sepas quién soy de verdad. Javier no gritó ni insultó. Simplemente se levantó, tomó su mochila y se fue. Desde entonces, Miguel vivía atrapado entre la culpa y la esperanza. ¿Dónde estaba su hijo? Lo odiaba. Cada noche, revisaba su teléfono buscando un mensaje que nunca llegaba. En la taberna, el camarero, un hombre mayor llamado Antonio, le dio una palmada en el hombro. Del tiempo Miguel. Los chicos de hoy entienden más de lo que crees. Pero Miguel no estaba tan seguro. En un mundo que parecía avanzar hacia la aceptación, él sentía que su verdad había roto el lazo más importante de su vida. Decidió que no podía esperar más. Si Javier no volvía, él iría a buscarlo. Sevilla era grande, pero no tanto como para perder a su hijo para siempre. Al día siguiente, Miguel cerró su taller temprano y comenzó su búsqueda. Preguntó en el instituto donde Javier estudiaba, pero los profesores solo sabían que había dejado las clases meses atrás. Recorrió los bares de la Alameda, donde los jóvenes se reunían, y mostró una foto de su hijo a desconocidos. ¿Lo has visto? Es moreno, alto, tiene una cicatriz en la ceja izquierda. Nadie lo había visto. El cansancio pasaba en sus hombres, pero no en su corazón. Cada paso era una promesa. No se rendiría. En una plaza cerca del río Guadalquivir, Miguel se encontró con Lucia, una amiga de Javier, una chica de 18 años con el cabello teñido de azul y una sonrisa tímida. No sé dónde está, señor, pero los 6 hace un mes en un concierto en el centro. Estaba diferente. Más calado. Lucia dudó antes de añadir. Creo que se fue con unos amigos a Cutis. No estoy segura. Cutis. Era una pista, aunque frágil. Miguel sintió un nudo en el pecho, pero también un destello de esperanza. Agradeció a Lucia y, sin pensarlo 2 veces, compró un billete de autobús. El viaje a Cutis fue un torbellino de recuerdos. Miguel pensó en las noches en que lo leía cuentos a Javier, en las veces que lo llevaba a ver los barcos en el puerto, en cómo su hijo solía reír hasta que le dolía la barriga. Pero también recordó su propia lucha interna, los años escondiendo quién era, temiendo el juicio de una sociedad que, aunque cambiaba, aún tenía sombras. Cuando llegó a Cádiz, la ciudad lo recibió con su brisa salada y sus calles llenas de vida. Pero Javier no estaba en los bares ni en las plazas.
Miguel preguntó en albergues, en cafés, en cualquier lugar donde un joven de 17 años podría estar. Nada. Una noche, agotado, se sentó en la playa de la Caleta. El mar susurraba. Y Miguel cerró los ojos, imaginando a Javier a su lado, como cuando eran un equipo inseparable. Te encontraré, pequeño, murmuró. Pero en su corazón, una pregunta lo atormentaba. ¿Y si Javier no quería ser encontrado? La búsqueda de Miguel se convirtió en una obsesión. Cada mañana, despertaba con la misma rutina. Café amargo, un mapa de cutas marcado con cruces rojas y un cuaderno donde anotaba cada pista. Había hablado con artistas callejeros, camareros y hasta con un grupo de skaters en el paseo marítimo, pero nadie reconocía a Javier. La ciudad, con su luz brillante y sus murallas antiguas, parecía burlarse de él. Sin embargo, Miguel no podía detenerse. Cada día sin su hijo era un día perdido. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de la Vina, un anciano pescador, Manolo, le dio una pista inesperada. Vaya un chico como el que describes, trabajando en un bar cerca del mercado. No sé si es él, pero tenía esa mirada como si cargara el mundo. Miguel corrió hacia el lugar indicado, un pequeño bar con mesas de madera y olor a fritura. Ali, detrás de la barra, estaba Javier. Su cabello estaba más largo, sus hombres más anchos, pero era él. Miguel sintió que el aire se lo escapaba. Quiso correr hacia él, abrazarlo, pero algo lo detuvo. Javier no lo había visto. Y en su rostro había una dureza que Miguel no reconoció. Se sentó en una mesa apartada, observándolo. Javier servía cervezas con movimientos rápidos, charlando con los clientes, pero sus ojos parecían distantes. Miguel esperó hasta que el bar se vació un poco y se acercó. Javier, dijo, su voz temblorosa. Su hijo se congeló, la botella que sostenía casi resbalando de sus manos. ¿Qué haces aquí? Preguntó Javier, sin mirarlo a los ojos. La frialdad en su voz fue como un puñetazo. Te he buscado por todas partes, respondió Miguel, tratando de mantener la calma. Necesito hablar contigo. Javier negó con la cabeza. No hay nada que decir. Me dejaste solo. Las palabras golpearon a Miguel como una tormenta. ¿Solo? Él, que había sacrificado todo por su hijo, que había ocultado su verdad para protegerlo, lo había abandonado. Intentó explicarse, pero Javier lo cortó. No quiero hablar. V. Miguel salió del bar con el corazón roto, pero no se rindió. Durante los días siguientes, volvió al bar, sentado siempre en la misma mesa, esperando. A veces, Javier lo ignoraba. Otras, le lanzaba miradas furtivas. Una noche, Javier finalmente se acercó. ¿Por qué no te vas? ¿Qué quieres de mí? Miguel respiró hondo. Quiero entender por qué te fuiste. Quiero que sepas que te quiero, sin importar nada. Javier bajó la mirada. No es tan simple, papá. Por primera vez, lo llamo papá. Y eso le dio a Miguel un hilo de esperanza. Javier confesó que se sentía traicionado, no por la orientación de su padre, sino porque lo había escondido algo tan grande durante años. Cree que confiábamos el uno en el otro. Dijo, su voz quebrándose. Miguel quiso abrazarlo, pero Javier dio un paso atrás. Necesito tiempo. Miguel asintió, aunque cada palabra era un peso más en su pecho. Decidió quedarse en cutas, alquilando una pequeña habitación cerca del bar. Durante el día, trabajaba en una carpintería local, y por las noches,
esperaba en el bar, no para presionar a Javier, sino para estar cerca. Poco a poco, comenzaron a hablar. Phrases cortas al principio, sobre el clima o el fútbol, pero eran un comienzo. Una noche, Javier le contó que vivía con un grupo de amigos, que había dejado el instituto porque no podía concentrarse. Me sentía perdido, admitió. Miguel escuchó en silencio, agradecido por cada palabra. El verano en Cutis trajo un calor sofocante, pero también un cambio sutil en la relación entre Miguel y Javier. Las conversaciones en el bar se alargaban, y aunque Javier seguía manteniendo una barrera, a veces sonría, recordando momentos de su infancia. Una noche, mientras limpiaba la barra, dijo, ¿te acuerdas cuando me lavaste pesca en el río? Fue un desastre, pero me reí tanto. Miguel sintió que algo dentro de él se aligeraba. Era la primera vez en meses que Javier mencionaba un recuerdo feliz. Sin embargo, no todo era fácil. Javier vivía con un grupo de amigos en un piso compartido, y Miguel sospechaba que no todos eran una buena influencia. Una tarde, al salir del bar, vio a Javier discutiendo con un joven de su edad, un chico con tatuajes y una actitud desafiante llamado rol. La discusión era acalorada, y aunque Miguel no intervino, no pudo evitar preocuparse. ¿Quién era ese chico? ¿Qué tenía que ver con Javier? Decidió preguntar, pero con cuidado. Una noche, mientras compartían una cerveza en el bar, Miguel dijo, ¿Ese chico, Rol es tu amigo? Javier es tenso. Algo así, respondió evasivo. Miguel no insistió, pero notó que Javier parecía nervioso cada vez que mencionaba a Rol. Días después, Lucia, la amiga de Javier que había encontrado en Sevilla, apareció en Cutis. Había viajado para visitar a Javier y trajo noticias inquietantes. Rol no es buena gente, señor. Creo que Javier está metido en algo raro por él. Miguel sintió un escalofrío. ¿En qué estaba metido su hijo? Decidió seguir a Javier una noche, manteniendo la distancia. Lo vio entrar en un almacén abandonado en las afueras de Cutis, junto con Rol y otros chicos. La escena lo heló la sangre. Calles apeladas, murmulos, y el destello de algo que parecía dinero cambiando de manos. Miguel no quería creer que Javier estuviera involucrado en algo ilegal, pero la duda lo carcomía. Al día siguiente, confrontó a Javier en el bar. ¿Qué está pasando con Rol? ¿En qué estás metido? Javier palideció. No es de tu incumbencia, respondió, pero su voz temblaba. Miguel insistió, no con enojo, sino con preocupación. Eres mi hijo. No voy a perder otra vez. Javier explodó. No me hagas elegir entre mi vida y tú. No lo entiendes. Se fue, dejando a Miguel solo con sus miedos. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Recordó las palabras de Javier. No lo entiendes. ¿Que no entendía? Que su hijo estaba perdido, buscando su lugar en un mundo que lo había decepcionado. Decidió que no podía cuidarse de brazos cruzados. Habló con Lucia, quien le confesó que Rol estaba involucrado en pequeños robos y que Javier, vulnerable tras dejar Sevilla, había caído en su influencia. No es malo, señor. Solo está perdido, dijo Lucia. Miguel sabía que tenía que actuar, pero no quería ailgar a Javier en más. Decidió hablar con Rol directamente. Lo encontró en una plaza, fumando un cigarrillo. Alejate de mi hijo. Le dijo, su voz firme pero calmada. Rol se rió, bullen. Javier hace lo que quiere. No es tu pequeño niño ahora.
Miguel sintió la rabia subir, pero ese contuvo. No ganaría nada enfrentando su rol. En cambio, decidió enfocarse en reconstruir la confianza con Javier, paso a paso. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia para Miguel. Seguía yendo al bar, esperando que Javier se abriera, pero su hijo seguía distante. Sin embargo, pequeñas victorias daban esperanza. Una noche, Javier le pidió que lo ayudara a reparar una mesa rota en el bar, como solían hacer en el taller de Sevilla. Mientras trabajaban juntos, el sonido del martillo y el olor a madera llenaron el aire de nostalgia. Siempre fuiste bueno con esto, dijo Javier, casi en un susurro. Miguel sonrió, pero no dijo nada, temiendo romper el momento. La situación con Raúl, sin embargo, no mejoraba. Miguel notó que Javier llegaba al bar con ajedrez, más delgado, como si no durmiera. Una noche, lo vio discutir con Raúl fuera del bar. Las palabras eran inaudibles, pero la tensión era evidente. Cuando Raúl se fue, Miguel se acercó. Javier, por favor, dime qué pasa. Su hijo lo miró, los ojos llenos de una mezcla de miedo y cansancio. No puedo, papa. Si hablo, todo se vendrá abajo. Miguel no insistió, pero decidió investigar por su cuenta. Con la ayuda de la CIA, descubrió que Raúl estaba involucrado en un pequeño grupo que robaba piezas electrónicas de tiendas locales para revenderlas. Javier no era el líder, pero estaba atrapado, temeroso de las consecuencias si intentaba salir. Miguel sintió una furia impotente, pero también entendió que culpar a Javier no lo ayudaría. Su hijo necesitaba una salida, no un sermón. Una noche, mientras caminaban por la playa, Miguel decidió arriesgarse. Sé lo que pasa con Raúl, dijo. Javier se detuvo, pálido. No es lo que piensas. Intentó defenderse, pero Miguel lo interrumpió. No te estoy juzgando. Solo quiero ayudarte. Déjame estar a tu lado. Por primera vez, Javier no se alejó. Se sentó en la arena, con la cabeza entre las manos. No sé cómo salir de esto, confieso. Raúl dice que si hablo, me buscarán problemas. Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Javier finalmente confiaba en él, y terror por lo que implicaba. Prometió ayudarlo, pero sabía que sería peligroso. Decidió contactar a un viejo amigo, Carlos, un policía retirado que vivía en Cádiz. Carlos escuchó la historia y prometió investigar discretamente. No hagas nada estúpido, Miguel. Esto puede ser más grande de lo que parece, lo advirtió. Mientras tanto, Miguel y Javier comenzaron a pasar más tiempo juntos. No hablaban del problema directamente, pero compartían momentos que los acercaban. Una tarde arreglando una bicicleta, una noche viendo un partido de fútbol en el bar. Javier comenzó a reírse, contando cómo se había sentido traicionado cuando Miguel le confesó su orientación. No era por ti, papa. Era porque no me lo dijiste antes. Pensé que no confiabas en mí. Miguel se disculpó, con lágrimas en los ojos. Tenía miedo de perderte. Por eso lo escondí tanto tiempo. Javier asintió, y aunque no lo dijo, Miguel sintió que algo se reparaba entre ellos. Sin embargo, la sombra de Raúl seguía presente, y Miguel sabía que el peligro no había terminado. La investigación de Carlos trajo noticias inquietantes. Raúl no actuaba solo. Estaba conectado a una red más grande que operaba en varias ciudades andaluzas. Javier no estaba profundamente involucrado, pero había participado en un par de robos pequeños, lo suficiente para estar en problemas si lo descubrían.
Carlos aconsejo a Miguel que convenciera a Javier de hablar con las autoridades, pero Miguel sabía que su hijo no lo haría. El miedo lo paralizaba. Una noche, mientras Javier cerraba el bar, Raúl apareció con otro hombre, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla. Miguel, que estaba en una mesa apartada, escuchó fragmentos de la conversación. Hablaban de un trabajo grande planeado para el fin de semana. Javier parecía incómodo, intentando negarse, pero Raúl lo presionó. No tienes opción, pequeño. Dijo, con una sonrisa que hizo que Miguel apretara los puños. Cuando Raúl se fue, Miguel se acercó a Javier. No puedes seguir con esto. Te ayudaré, pero tienes que decidir ahora. Javier lo miró, dividido entre el miedo y la confianza en su padre. Finalmente, asintió. Está bien. Pero si hablo, Raúl me encontrará. Miguel permitió protegerlo, aunque no estaba seguro de cómo lo haría. Con la ayuda de Carlos, organizaron un plan. Javier entregaría información a la policía a cambio de protección, pero debían actuar rápido. La noche antes del trabajo grande, Miguel llevó a Javier a una casa segura que Carlos había conseguido. Ali, Javier confesó todo. Los robos, las amenazas, el miedo constante. La policía escuchó, y aunque Javier tendría que enfrentar consecuencias, permitieron ser indulgentes y cooperaba. El día del operativo, Miguel no pudo quedarse al margen. Esperó cerca del almacén donde se realizaría el robo, con el corazón en un puño. Cuando la policía rompió, hubo chows, gritos, corridas, y el sonido de sirenas. Raúl fue arrestado, pero Javier no estaba allí. Había cumplido su parte quedándose en la casa segura. Miguel sintió un alivio inmenso, pero también miedo por lo que vendría después. Esa noche, en la casa segura, Javier y Miguel hablaron como no lo habían hecho en años. Javier admitió que se había sentido perdido tras dejar Sevilla, buscando un lugar donde encajar. Raúl le había ofrecido una falsa sensación de pertenencia, pero ahora veía lo equivocado que estaba. No te odio, papa, dijo, con lágrimas en los ojos. Solo estaba confundido. Miguel lo abrazó, y por primera vez en un año, sintió que su hijo volvió a él. Pero sabía que el camino no había terminado. Javier tendría que enfrentar las consecuencias legales, y su relación, aunque en reparación, aún era frágil. Los meses siguientes fueron un torbellino. Javier cooperó con la policía, y gracias a su testimonio, la red de Raúl fue desmantelada. A cambio, Javier recibió una sentencia libre, servicio comunitario, en lugar de prisión. Miguel lo acompañaba a las reuniones con el trabajador social, y aunque Javier a veces se mostraba distante, la conexión entre ellos crecía. Una tarde, mientras pensaban un centro comunitario como parte del servicio, Javier dijo, nunca pensé que estarías aquí, después de todo lo que hice. Miguel sonrió. Siempre estar aquí, pequeño. Esa frase se convirtió en su mantra. Cada día, trabajaban en reconstruir no solo su relación, sino también la confianza de Javier en sí mismo. Miguel empezó a contar más sobre su vida, sobre los años que pasó escondiendo su orientación, temiendo el rechazo. Javier escuchaba, a veces con preguntas, a veces en silencio, pero siempre con atención. Una noche, Javier sorprendió a Miguel al presentar a Elena, una trabajadora social que lo había ayudado durante el proceso. Elena era una mujer de unos 30 años,
con una energía cálida y una risa contagiosa. Tu hijo es fuerte, le dijo a Miguel. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Miguel agradeció, pero notó que Javier parecía más relajado en su presencia. ¿Era Elena algo más que una amiga? No preguntó, pero sintió una chispa de esperanza. Su hijo estaba encontrando su camino. Sin embargo, no todo era perfecto. Javier lidiaba con la culpa por sus acciones y la vergüenza de haber huido de casa. Una noche, mientras cenaban en el pequeño apartamento que Miguel había alquilado en Cádiz, Javier confesó: "A veces pienso que no merezco que estés aquí." Miguel tomó su mano. "Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después." Ese invierno, Miguel decidió dar un paso más. Invitó a Javier a volver a Sevilla para las fiestas navideñas. "No tienes que cuidar," le dijo. "Solo ven a casa por un día." Javier dudó, pero aceptó. Cuando llegaron a Triana, el barrio los recibió con su magia habitual: luces navideñas, villancicos, y el olor a castañas asadas. En el viejo taller de Miguel, Javier tocó las herramientas que solía usar de niño, y por un momento, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Esa noche, sentados frente al pequeño árbol de Navidad, Javier le dio a Miguel un regalo: una foto enmarcada de los dos, tomada años atrás en el parque de María Luisa. "Quiero que recordemos esto," dijo Javier. "Y que hagamos más recuerdos." Miguel no pudo contener las lágrimas. Era el mejor regalo que podía recibir. La Navidad en Sevilla marcó un nuevo comienzo. Javier decidió quedarse unos meses, trabajando con Miguel en el taller. No era el mismo chico que se había ido. Había madurado, cargando con las cicatrices de sus decisiones, pero también con una nueva fuerza. Miguel, por su parte, aprendió a ser más abierto, no solo con Javier, sino consigo mismo. Por primera vez, se unió a un grupo local de apoyo para personas LGBT, donde conoció a otros que, como él, habían luchado por ser aceptados. Una tarde de primavera, Javier sorprendió a Miguel al presentar a alguien nuevo: Daniel, un joven de 19 años, estudiante de arte, que había conocido en el centro comunitario. "Es importante para mí," dijo Javier, con una timidez que Miguel no veía desde que era niño. Daniel era español, de Málaga, con una sonrisa cálida y un talento para el dibujo. Miguel notó la forma en que Javier lo miraba, y aunque sintió una punzada de sorpresa, también sintió alegría. Su hijo estaba enamorado. En una cena en casa, Daniel compartió sus dibujos, y Miguel vio en ellos una sensibilidad que lo recordó a Javier. Los tres hablaron hasta la medianoche, riendo y compartiendo historias. Por primera vez, Miguel sintió que no solo había recuperado a su hijo, sino que había ganado una familia más grande. Javier, al despedirse de Daniel esa noche, le susurró algo que hizo que el joven sonriera. Miguel no preguntó qué fue, pero supo que era un momento de felicidad. Meses después, Javier decidió retomar sus estudios. Con el apoyo de Miguel y Elena, se inscribió en un programa de formación en Cádiz, pero permitió volver a Sevilla los fines de semana. "No quiero alejarme otra vez," le dijo a Miguel. Esas palabras fueron un bálsamo para el corazón de Miguel, que había temido perderlo para siempre. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Javier se detuvo y miró a su padre. "Gracias por no rendir conmigo," dijo. Miguel sonrió,
con los ojos humidos. Nunca lo haría. En ese momento, bajo las luces del río Guadalquivir, padre y hijo se abrazaron, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. El viaje de Miguel y Javier no terminó allí. La vida les traería más desafíos, pero ahora enfrentaban el futuro juntos, con honestidad y amor. Miguel entendió que ser padre no era solo criar un hijo, sino crecer con él, aprender de los errores y celebrar las victorias. Y Javier, al fin, comprendió que el amor de su padre era inquebrantable, sin importar las verdades que los separaran o los unieran.